ng binding technique. Ayan, so last week, pinost ko ang detailed tutorial ng ating first binding technique, which is the notepad, no? So, nagbigay din tayo ng freebies para mapag-practicean natin ang binding technique na yan. And today, as promised, sabi ko nga for the next 9 weeks, I'll be journeying you sa 9 binding techniques na tinuro ko sa aming mga premium members. So, para meron kayong pasample, meron kayong taste, no? Kung ano ba yung mga matututunan nyo inside our premium membership. So, kaya naglagay ako ng series wherein mapapanood nyo yung mga binding techniques na ginagamit natin as we create paper products, no? So, this week naman ang pag-aaralan natin is yung tinatawag nating yung ginagamitan natin ng one-hole puncher. So, mamaya i-explain ko yan thoroughly. So, ang dami ding products na pwedeng gawin using that binding technique. So, hindi mo, again, hindi mo kailangan talaga ng heavy-duty equipments, no, para makapagsimula ng printing business sa bahay. Yung mga simple tools like this, kayang-kaya mong i-maximize at i-leverage yan para naman talagang makapagsimula kang kumita habang nasa bahay. So, hindi ko na patatagalin, no? So, let's dive into our second binding technique. For our second binding technique, we will be using naman a one-hole puncher. So, if the padding glue is cheap, okay, itong one-hole puncher is also cheap. Kasi wala pang 100 pesos you can avail yung ganitong tool. Okay? So, marami tayong iba't ibang brand dyan sa market. And sigurado ko na kahit yung pinaka-branded pa ay hindi lalagpas ng 100 pesos. So, if you are to choose this kind of binding technique, siguro for as low as 500 pesos then you can start because all you need is just a one-hole puncher tsaka mga rings. So, we have metal rings, meron din tayong mga plastic rings, colorful rings that you can use to bind your paper product. So, saan to usually ginagamit? So, this is perfect for mga flashcards. Okay? So, pwede rin siya sa mga busy book o we also have the icon binder at ito yung binding technique na ginamit ko. Ang maganda kasi dito, if you avail yung mga malalaking metal rings, you can bind talaga sobrang kapal na mga resources or mga paper products. So, with the icon binder, since sobrang kapal siya and it's laminated, kayang-kaya niya talagang i-bind. And it's so easy to use. So, hindi ka ma-intimidate, hindi ka maano na parang, baka mahirap yung gawin. No, kasi sobrang dali lang niyang sundan. So, marami din mga products na pwede kayong i-try using this technique. And masasabi ko na isa din to sa mga pwede nyong simulan just in case wala pa kayong malaking puhunan, malaking kapital, wala kayong madami pang space because pwedeng sa salas lang kayo or sa dining area. So, minimal lang na space ang kailangan mo dito because again, it's just a small tool that you can use. So, are you excited to try this binding technique? Let's go! Isa sa mga pinaka-basic at pinaka-madaling gawin na binding technique ay itong one-hole puncher. Ayan. So, ito lang ang tool na kailangan natin. Super small. Okay, so this is perfect for mga small projects like mga flashcards, ganyan. So, perfect ito because you'll be using just metal rings. Meron ding mga plastic rings, no, na nabibili sa market and it comes in many sizes. Super big meron din. And of course, we need a photo paper. Okay, so we need 220 GSM because we will be creating a Play-Doh mat. So, gusto natin na matigas yung ating mat, kaya 220 GSM yung gagamitin natin. And of course, we need a hot laminating film na 250 microns. Pwede rin naman mas lower, yung 125 microns. Pero mas prefer ko itong higher microns para mas matigas. And of course, we need a laminating machine. So, this is mink. Okay, but paano siya? Foil application. Pero ginagamit ko din siya as laminating machine. So, we will be printing the Let's Count 1 to 20 Play-Doh mat for this project. Okay, so that's how colorful our cover is. So, I'll be using our Canon G3020 printer para borderless at maganda ang color natin. So, make sure na ang ating setting ay tama and you have
option there sa print settings wherein you can find A4 and A4 borderless. So, make sure na A4 borderless yung pinili mo or else hindi siya borderless. Okay? For the print quality naman, it's just normal. Hindi naman siya best quality. Sometimes kasi kapag naka-best quality ka, yung consumption ng ink mo mas malakas. Okay? So, since maganda naman yung kulay niya kahit normal lang, so, I prefer na laging normal lang yung quality. So, lahat ng mga products na nakikita nyo na ginagawa namin, lahat yun ay hindi naka-best quality. So, ibig sabihin, may ibubuga pa, no? Pero ang ganda-ganda na yung normal pa lang. So, pag naayos mo na yung setting mo, make sure na yung iyong media ay tama. It's photo paper, not paper. Okay, it's not matte, it's glossy. So, make sure na tama yung settings or else hindi natin nakukuha yung ating desired output. Okay? So, hintayin natin. Again, this is Canon G3020. Okay? So, ito ay 3-in-1 printer. Meron pang mas lower model pero maganda rin naman ang quality and borderless din siya like the Canon G1010 or Canon G1020. So, mabilis lang siya mag-print pero hindi siya ganyang kabilis. Ayan, in-edit lang natin para hindi tayo maghintay masyado ng super tagal. So, tapos na ang ating cover. This is, by the way, a dye ink. Hindi siya pigment ink, okay? Hindi rin siya sublimation. Dye. Yan yung usual na ink na meron ng ating mga office printers. So, yan. Ipapasok natin siya ngayon sa hot laminating film na 250 microns. I also use itong 250 microns sa mga BC books, sa mga wall posters. Ayan. So, this is perfect sa mga ganong klaseng product or project. Okay, so I'll make sure lang na nakasagad siya sa dulo. Okay, and then na-preheat ko na rin ang ating laminating machine. So, ipapasok na lang natin siya dyan. Ganun lang siya ka-easy. So, yung ating Play-Doh mat consists of puro photo paper and puro hot laminating film. Okay? So, let's wait. Ayan, nag-hot na siya because it's green na, ibig sabihin ready to use na siya. Okay? We also have ibang brand ng laminating machines. Like, we also have the Quaff, Polaris, Office Com and all. Next to Mink, okay, ang next kong gusto is yung Quaff. Okay, kaya lang ito yung ginagamit kong Mink because, of course, siya ang pinakamaganda sa lahat. Yung itsura niya, di ba? Maganda siya sa mata. Ayan, so, pero sa function niya, pare-parehas lang din naman siya. Even the Quaff, kaya niya talagang pangmalakasan, pangmaramihang gawaan. Kaya ni Quaff yan. Ayan. Kaya lang ang problem ko, minsan kay Quaff, nagbabubbles or parang kulang siya sa parang kulang sa lapat yung film. Unlike dito kay Mink, isang pasok mo lang, isang salang mo lang, kapit na kapit agad yung film. Glossy finish talaga siya. Maganda yung pagkakalaminate niya. Ayan. So, this is our cover. Okay. So, look. It's so vibrant. By the way, you can find this product sa ating educational bundle. Okay, included itong Play-Doh mat. This is just one of the collection na meron tayo, the Play-Doh mat collection, So, ayan, gagawin natin ngayon ay bubutasan na natin tong ating cover using the one-hole puncher. So, this is KW Trio. Okay? So, ganyan lang siya. I'll make sure na nakasagad lang siya sa gilid. Nararamdaman ko yung gilid niya dapat. And then, ipapunch ko na siya like a regular puncher. And that's it. Yun na yun. Diba? And then, sa other side, I remember when we were starting, ito isa sa mga una naming products, mga Play-Doh mat. And one-hole puncher lang yung gamit namin at that time. Ayan. So, nabutasan ko na rin yung ibang pages natin. And now, we will be using our metal rings to bind this resources, this paper product. Ayan. So, maganda sa metal ring, ang lawak ng lawak ng sizes na kaya niyang i-bind. Merong super big talaga na na rings para sa mga
paper products na gusto mo na sobrang kapal. Kaya naman sa busy book or sa I can binder, ito yung ginagamit kong binding technique because sobrang kapal ng I can binder. Hindi siya kayang i-bind ng ibang binding machines like the cinch or the other binding machines. So, ito lang yung perfect for that. Ayan. So, that's how you do the one-hole puncher. Super easy. Ayan yung content ng ating let's count 1 to 20. Ito ay nilalaro using clay, using Play-Doh. Ayan. So, excited ako na makita ang inyong output. You can create something like this then using our one-hole puncher. The one-hole puncher is just sobrang mura. Wala pa siyang 100 pesos. So, if you really want to start something at minimal lang ang puhunan mo, you can start with this. Ang maganda pa dito, pwede mong tanggal kabit yung binind mo. Okay? Hindi mo kailangang sirain dahil binubuksan lang siya at sinasara. Ganun lang siya ka-easy. So, you can try this project. Patingin ako.
Congratulations! Nakakadalawang binding technique ka na. First is the notepad and ngayon naman yung one-hole puncher. Naku, ang daming products na pwedeng gawin dyan. No? We have, yung pinakita ko nga kanina, Play-Doh mats, mga flashcards, even yung mga books, no, na pwede natin gamitan niya ng one-hole puncher. So, kahit makapal yung project mo o kahit manipis lang, pwede ang binding technique na to. So, again, next week, huwag kayong mawawala dahil ituturo ko ang next binding technique. So, lahat ng mga materials and supplies na kailangan nyo, ilalagay ko yan dito sa description box. And also, syempre, meron tayong freebie para meron kayong pagpa-practicean ulit. Pero after nyo mag-practice, pwede mo din tong ibenta at pagkakitaan. At kung gusto mo pa ng maraming high-value trainings and workshops, we have that inside our DIY Premium membership. So, hindi lang mga crafting tutorials ang matututunan mo inside. Meron din kaming mga business trainings, lahat ng kailangan mo so you can launch and operate and scale your kumikitang kabuhayan habang nasa bahay ka. At bukod pa dyan, napakadaming ready-made templates and raw illustrations na pwede mong gamitin for your creative projects. But just in case hindi ka pa maalam sa Canva or hindi ka pa ganun ka-expert sa paggawa ng sarili mong digital product, don't worry kasi we have ready-made with lifetime selling rights, no? So, pwede mo yung pagkakitaan both in digital and printed format. So, lahat yan nakukuha mo inside the premium membership at bukod pa dyan, yung community na nakasupport sa'yo, lagi magbibigay ng ideas and inspiration sa'yo, that's actually priceless. So if I were you, magjo-join talaga ako sa premium community dahil yung na-experience nyo ngayon is just the tip of the iceberg. Yes, madami pa tayong values inside our community. So again, we'll see you again on our next tutorial next week. Huwag kang mawawala and see you! Bye!